I think my inspiration came from a number of things. In the 1960s, I was in the Peace Corps and I lived overseas. And then you come back to the States, things have changed. And I'm more mature and I can see things that I couldn't see before. And so I went back to college, I studied journalism, photography, and my first job was in the suburbs at the Livermore Independent. So every day I'm going to people's homes, I'm going to the fire department, I'm going to the high school, and I'm beginning to see the broader picture of the society. And I said to myself, nobody is making a document of who we are in the middle class. And I want to make that document. I did not start out to do a book. I took 50 photographs for the city and the Chamber of Commerce and to give to the library. And it just was a little simple project, just showing the homes and the roads and the cars and things like that. And then it just grew over time to have a shooting script, and it took 3 years to do the first book. A year to plan it, a year to shoot it, and a year to mop it up and find a publisher. About 400 rolls of film. I think in something like this, there's a lot of serendipity, which means you start out, I take the shot, excuse me, of Richie. I was next door, about where that wagon was, having coffee with some friends of mine. And when I walked outside, here is this little boy, his name is Richie, on his big wheel. And he's playing, he's got the cowboy boots on, he's playing with a gun. And in our society, we are gun crazy in America. And here's the thing that symbolizes we socialize our children to play with guns. So it only took 1 second. One grabbed my camera, bang, 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 and make the shot. And then over on the wall, you'll see the shot of him 30 years later on his Harley Davidson motorcycle. So you have a lot of good, you have to have some luck along with knowing to make the overview, to go and look and look and look and drive around the community to find one view that says, is there a swimming pool? What kind of trees? Where do people park their cars? What is the look of the community from up above? So you have 3 kinds of images. You have the long shot, the medium shot, and then the close-up of people and lifestyle. I don't know, in '73, all you could do is publish a book. The book would be sold in bookstores, where today we have the iPhone and it would post it up on the internet, and I will get emails from people that can find me. Otherwise, it'd be very hard to find me, even though you're listed in the phone book, but if you're living in New York, you don't have a California phone book. And so now you just type in the person's name and it all pops up. Matter of fact, I typed in my name the other day. It was something to see if I've ever been arrested. So I just put my name down, Bil Ouens, and there's about 50 Bil Owenses with all kinds of Bill W. OueNs, William Bill OueNs, J. OueNs, and all the other stuff. So my name wasn't there, so I have not been arrested for any crimes. There's very few people I keep in touch with because it's been 40 years. So like even Richie now, he's a 45-year-old man. He's no longer a young boy. So I moved on to open a brewery, and now I'm in distillation. And most people have moved on to buy a second home, to move, to get divorced, to children grow up, and their lifestyle changes. So I can't keep track of 200 people, that's all. And most people, when I did this book, don't, if you try to give them a photograph, they don't want it. Most people want their photograph to be like this, for the family portrait. They don't want a lifestyle photograph showing them, cleaning the swimming pool. I think the first day I was in the Peace Corps and a photographer came to photograph my wife and I, and as soon as I saw what he was doing, I said, I can do that. And so I bought a camera for $10, and I got it very cheap because there was a hole. It was a Leica where it had a canvas lens, and I put shoe polish in the little hole, and I could take pictures. And I quickly hated that camera and bought a Nikon because I could see the picture I'm taking. And I just had natural talent. I never studied it or anything. I just picked up the camera and I could see what I wanted to see. Oh, my next project. Well, I've been working on a science fiction novel. I'm a big foodie. I'm very interested in
food and gardening. I'm actually going to launch a new magazine called The Farm Distiller, which means I'm going to go to places where there's a farm and they're taking wheat or rye or fruit and just doing distillation. So there's very few books on that subject. So I'll do a magazine and interview all these farmers and how they're doing it. Thank you very much. Thank you. First of all, I would like to thank all of you for the interest in Bil Ouens and in his work, and for coming here this evening. And I imagine many of you were also yesterday evening at the opening. Първо място искам да благодаря на всички, че проявяват интерес към работата на Бил и че сте тук тази вечер. Виждам, че много от вас също така присъствате на откриването на изложбата вчера. Then a special thanks to the people and the institutions that have organized this exhibition and that has invited us to come here. It's a great honor for us to be in Sofia, to be in Bulgaria. It's the first big solo exhibition that Mr. Bil Ouens is having in Bulgaria. I have to say in Central Europe, so it's an honor. Специални благодарности и на хората и институциите, които организираха цялата тази изложба. За нас е голяма чест, че сме в София и голямо събитие също така, защото това е първата голяма самостоятелна изложба на Бил Оуенс, не само в България, но и в Централна Европа. So among all the institutions that are hosting us tonight, me and Bill, we would like to thank especially the Musиz Foundation and Ivan and Gatti for all the work that they did, professional work. We are very satisfied, and also the catalog. It's a very good example of materials that you can keep and study and read at home or in your library. От всички най-много искаме да благодарим на фондация Мусиз и на Иван и Гати, които свършиха много работа и които се държаха изключително професионално. Това се личи и от каталога, който те издаваха. Можете да го вземете вкъщи и със сигурност ще можете да прекарате дълги часове с него, изучавайки фотографията. Just few extra words about the exhibition. As a curator, I'm very honored to work with Bil Ouens since almost 20 years, 18 exactly. We met at the museum in Italy, where I used to work as a curator of the photographic section, and since then we never left. We didn't divorce yet, so it is quite a long term collaboration. And to translate. За мен е голяма чест, че работих много време вече с Бил. Куратор съм на неговата работа вече от 18 години, когато за първ път се срещнахме, като работихме заедно в един музей в модерна Италия, където аз бях куратор на фотографската секция. Тогава се срещнахме за първи път, в години тогава да сме се разделяли, така да се каже. And since that period, we have decided to promote his work in Europe more, to give the opportunity to students, artists, photographers, art lovers to have the chance to see his work. And then we founded a small place in Milano, but small but important, an archive that we are collaborating mainly to create an exhibition like this one that you can see tonight. Решихме, че е важно да се опитаме да направим работата на Бил Оуенс по-популярна в Европа и да дадем възможност на студенти по фотография, на хора на изкуството и на почитатели на фотографията да познаем по-добре неговото творчество. С тази цел основахме в Милано едно малко, но важно място, което всъщност съхранява архива на Бил Оуенс и организира събития като това тази вечер в рамките на Европа. And in this small archive in Milano, we have all the publication that Bill has published, some art images of his work, and some videos as well. And we promote his work in all over Europe.
Този архив пази всички издания на Бил Оуенс, както и определени кадри, някои от неговите фотографии в високо съдържание. И отделно, освен че се занимаваме с съхранението на тези експонати, ние организираме събития в цяла Европа. And just a few words about the exhibition of tonight. We are very, very satisfied because on this example we could have the images of Suburbia, the historical, the iconic images of Suburbia on the black and white prints. Няколко думи за самата изложба тази вечер. Изключително сме доволни от начина, по който тя изглежда. Виждате, че в изложбата можете да видите черно-белите, така да се каже, култови фотографии на Бил Оуенс, които изследват преградията в Съединените щати. And very rarely we exhibit also the new Suburbia, so we have the colors actually that narrate in a way what is changed, what is left from the Suburbia 30 years after, from the 72 to the 2003. Но има и още нещо, което не винаги правим, напротив, то се случва доста рядко. В изложбата са включени и цветни фотографии, които отново документират преградията, същите преградия, които виждате на черно-белите снимки и които до някаква степен отразяват промените, които са се случили през тези 30 години, промеждутък между периода, когато са снимани оригиналните фотографии и цветните. So I'm very glad now to give the words to Bil Ouenс, which will explain us what happened in these 30 years. Thank you to everybody and to all of you. Thank you very much. This is the second edition of Suburbia. The first edition, let's see if I can make this thing go forward and backwards. No? No, yes. You have to move forward. Okay, okay. I'll just go forward. This was the first edition of the book. That photograph is on the cover. And when we reissued the book, this was on the cover. Това е снимката, която на полицията на второто издание, снимката, която преди секунди видяхте, беше полицията на първото. I chose this photograph because it symbolizes family, community, and a get-together. And I just want to point out that my Volkswagen is right there, and I just walked through the crowd, said hello to people, come over here, go up on a ladder, and make the overview photograph of barbecuing, eating, children, bicycles, ping pong. Избрах тази снимка, защото за мен тя е много символична. В нея се виждат хората, общността, това как те се събират и празнуват заедно. Има много емблематични неща, като този Volkswagen там по дъното, който ви показах, и всичко друго, което се опитах да обхвана, като минах през цялата тълпа, като например количките, масите, хората, правилата и така. This is the American 4th of July. We, like many societies, had to fight a war against the English for independence, and so every 4th of July we have block parties, and this is a block party. Това протестът се случи 4 юли, който, както знаете, отбелязва нашата независимост, и на всеки 4 юли ние празнуваме с квартални парти от този тип. So this project is the American dream, and this is the American dream. The sports car, the boat, the bicycles, the home, and to sit on your lawn chairs and gossip about the neighbors. И така, това проект в още един ден касае американската мечта. Ето американската мечта, колата, лодката, колелото и хората, които седят на столчета пред къщи и покажат за съседите. And part of the dream for everybody is to barbecue. И това не е с американската мечта, защото всеки обича да ходи на барбекю. And we barbecue chicken and steak, everything. There's a homogenization of our society to make us all the same. And this happens everywhere. Every fourth house is exactly the same. They build 4 houses and it starts over, the cycle's the same. You walk in, it's the front room, it's the kitchen, whatever. And the sign here says, house is being made especially for the Edwards. Then they white out Edwards and put Jones or whatever the name is. Искам сега да ви разкажа, като ви показвам тази снимка, за това как в нашето общество има един вид хомогенизация. Навсякъде се случва едно и също нещо. Хората стават все
често едни и същи, къщите са едни и същи, всяка четвърта къща е същата на практика и на тази снимка имаше знак, на който пише къщата се строи специално за семейство Едвардс, като обаче семейство Едвардс е написано в едно място, което е специално отделено за всяко различно семейство. And when you move in your new home, the first thing you buy is a TV. I think at one time I could count 5 TVs in my house. I have one in the kitchen, front room, bedroom, and outside. And the reason you can live in the suburbs is because of the freeways. So you can work in the city or you can go suburb to suburb, but transportation of the freeway is everything today. The caption here says, I have a sense of freedom in the suburbs. Nobody knows what you really do. So when you go into your house, you can have a nice clean house, you can have a dirty house, but you have freedom because you have your own space. And it's not with your grandmother or your brothers and sisters. You have your own home and you can do what you want. You have freedom. Защото действително къщата ви може да е чиста или мръсна, важното е, че да си я вашите и вътре няма примерно на други хора, които да живеят с сестра или майка ви, може да правите каквото пожелаете. When you have a new home, you have to have lawn. And so you go to Costco, but I was giving this lecture in London, and I said, they don't do this in England, and a hand popped up and says, no, we don't buy it in rolls, we buy it in squares. Много важно, че аз всеки на Лондон е гледната площ отпред. Когато изнасях тази лекция в Лондон, между другото, казах, вие това в Лондон не го правите в Англия, при което някой публиката вдигна ръка и каза, не, правим същото нещо, само че купуваме на квадратни метри, не на ролки. On a project like this, I would make a shooting script and a mission statement as if I was a movie director, and I would have 2 pages of things to photograph, and on the top of my list is the overview. So you have to rent an airplane and fly over and make the overview so you can see what the backyard is, what the campers are, is there a swimming pool or a doughboy, what's the space relationship of use of the land. Когато правя подобен проект, винаги си изготвям сценарий, както правите в киното, и винаги изписвам по 2 страници с кадри, които искам да заснема. Най-начало на тези кадри винаги е този общ кадър, който виждате в момента, за който трябва да се наеме самолет и който показва в общи линии задния двор, басейните и въобще пространствените връзки в района. And of course you have to have a backyard for your dog and your cats. Again is the overview of the block party, again symbolizing socialization, that people get together to talk. So this is at the end of the get-together. They get a drummer, and you beat on a drum, and you get the flag out, and you parade up down the street and back, and then you go drink some more beer. The caption is, we lived in the house for a year without any furniture in the living room, so there's no furniture. We now have everything, except for the pictures, for the wall, and a lamp. Before, after. That's the after. Let's see, oops, got to push, not this button, this button. Something like this is almost a cliche. The shot is too easy to make. It's just a girl with her
the rollers in her hair, but she cannot be seen in public, but she can be seen in a photograph. Тази снимка изглежда още един ужасно лесна за заснемане. Това е просто момиче с ролки, но от друга страна е ценна, защото това няма как да се види в обществено пространство, а само в нейната къща. Oh, I went too far. I'll see if I can go back again. Yeah. This is a key photograph in the book, and it's this young boy named Richie, and his mother does the quote saying, "By playing with guns, Richie learns how to socialize with other children." Тази снимка е изключително важна в рамките на книгата. Това е малкото момченце Ричи. Цитатът, който стои по снимката е от майка му. Тя казва, като си играе с оръжие, Ричи се учи да си общува с другите деца. And then Richie, 30 years later, Ето го Ричи, 30 години по-късно. he now has a Harley Davidson motorcycle. Този път се е качил на мотоциклет Харли Дейвидсън. Before, after. Много преди и след. I believe in women's liberation. I'm tired of this supermom image, but when I look at the shot, the TV says while supplies last, but also it's the laundry detergent, the type of painting. The woman is not nursing the baby, but has the plastic bottle for the baby. And what is the focus of the child? The TV. Тук надписът на снимката гласи: аз вярвам в освобождаването на жените, защото ми е омръзнал образа на супермайката. Интересно е на фона на този надпис да разгледате детайлите в снимката. Например, на телевизора се показва явно някаква реклама, защото пише до изчерпване на количествата. Вижда се и тия прах за пране. Майката уж първо всъщност храни детенцето с пластмасова бутилка, а другото дете какво прави? Гледа телевизор. If you have a child and the child is misbehaving, you turn on the TV and it hypnotizes the child. I promise you it's true. In the suburbs, teenage children hate it. There's nothing to do. Except go shopping. We have, there's my Volkswagen. The fun part of my book is to spot my Volkswagen. There's the bumper. And we have Halloween. I don't know if you celebrate Halloween or trick-or-treating, but children get dressed up and they collect candy. Тази снимка, между другото, се вижда част от моя Volkswagen, който може да играе да търсите на всички снимки в книгата като цяло. Аз много обичам да го правя. Иначе това бъдете на един Хелоуин, където децата се преобличат като малки чудовища и ходят на бомба. Again, the idea for these photographs came off of a shooting script. I knew that I wanted to photograph the holidays, birthday parties, and all the seasonal Christmas, all the holidays to put into a book to show the common thread of things that we do as a society. Този кадър отново е резултат от това, че аз имах сценарий и в него, част от него беше моята задача да фотографирам празниците, както личните, така обществените, през различните сезони и те да бъдат представени на книгата. Today, if young boys walk down the streets with guns like this, toy guns, the police will be there in 1 minute. Днешно време, ако момченцата излязат на улицата с такъв тип пушки, пък било то играчки, полицията веднага ще се появи в рамките на минута. When I was a boy, we played war, but we killed Germans. And when we're done with the Germans, we killed the Japanese, but mostly the Germans. Но ние така си играем едно време на война, тогава избиваме германците, след това избиваме японци, но предимно германците. People work so they can, the 3 main books I did was Suburbia, which is a family, working for people's occupations, and the third book was Leisure. And we all work to go play, and that play is vacation. And you load up your car with all of your stuff, and you have your boat, and you have your dog, and your 3 kids, and you go on vacation, which is a lot of work. Моята работа е включена представена в рамките на 3 книги, които са групирани по теми. В първата съм представила семейството, това е Suburbia,
Втората ми книга се казва Work или на работа и представя хората на работните места. Третата е свързана с свободното време, как хората ходят на ваканция, да си прекарат свободното време. Ето тази снимка има връзка точно с свободното време, как едно семейство отива на ваканция, което между другото е свързано с мотопокрен багаж, товарен колата и изобщо много бачкане. Once you own a home, you have to put in the yard, and you put in the flowers, and you can't rely on the rain, so you have to buy a special sprinkle. So, because the husband has a theory that the water has to trickle down like little raindrops, otherwise the grass won't grow. Значи, когато човек се здобие с къща, веднага след това трябва да се здобие за градина и да насади цветя. Цветята обаче трябва да бъдат отглеждани и за тази цел ви трябва прескачка. И то не е каква да е, а специално прескачка, защото съпруга ви има някаква теория как тя трябва да напрява цветята по този начин, по който и държат да дървето ги напрява. Иначе няма да расте тревата. There's one thing we produce a lot of is garbage. And every home now has 3 garbage cans. One for paper, one for cans and bottles, and one for household garbage. In this day, there was just one garbage can. This was my house in Suburbia with our new lawn. And again, every 4th house would have the same pattern to it. And the guy would come, usually a Mexican, making very, very good money, and carrying these large cans on their shoulder to throw the garbage in a truck and haul it out to the country and bury the garbage. Today we recycle. В днешно време произвежда ужасно много буклук. Тогава също беше така, само че ако сега има 3 кофи пред всяка къща, една за хартия, една за бутилки и една за битови отпадъци, тогава имаше просто по един кош пред всяка къща. Тук искам да повторя факт, че всяка четвърта къща изглежда по един и същи начин, а човек, който виждате тук, това е един от хората, които се занимават с изхвърлянето на буклука, обикновено мексиканец, обикновено човек, който препечава доста добре, който минава, взима този буклук и го изнася към сметището в Кивини, където той се погреба, за разлика от днешно време, когато го рециклира. On this project, as I said, it took 1 year to plan this project. It took a year to photograph it, about 400 rolls of film, and another year to put it all together to see what images are missing. And on an image like this, I walked into the house and I said, "This is perfect." And I just run out to my car and grab my camera. And this shot is perfect because the symbols are there. I'm okay, the books, Sunset, Sesame Street, Time Magazine, the stereo, reel-to-reel, family photographs, California the Beautiful, and John Fitzgerald Kennedy, the President of the United States. So it's all there. Заснема всички фотографии за този проект и се бяха около 400 ролки филм. След това около още една година установявах какви са липсите в кадрите и какво още трябва да заснема. Тази снимка е много хубав пример за това как някой път изваждаш късмет и в рамките на един кадър виждаш всичко, което ти трябва. Това е много емблематичен кадър, защото събира всички подробности от бита по това време. Забележете как на лице е списание Time, на Sesame Street, магнитофона, стереото, Fitzgerald, And many years later, I learned that the people's home, where the photograph was taken, they were upset with me with this photograph, and I asked why, and they said because the wires were showing. The wires should have been put behind the bar. Години по-късно установи, че хората, чиито дом съм заснела тази снимка, всъщност ми се били разсърдили. Попитах защо и ми обясниха, че било защото кабелите се движат, който ги излагал. Те трябва да бъдат скрити зад едната от гради. I guess the final thing is there's a book out in the 70s called I'm Okay, You're Okay, and it's a study of transcendental meditation to make yourself better inside. So you read a book to get better inside. Искам да ви покажа една древна книга, която се вижда тук, I'm Okay, You're Okay. Тя беше много популярна книга през 70-те години, защото беше книга за трансцендентална медитация, т.е. книга, която ти помага да подобриш вътрешното си състояние. This photograph I just
rolled down the window to the car and took my camera and shot it through the window. And 6 months later, I went back and knocked on the door of the house and asked them to make a statement about the photograph. And the statement was, "My dad thinks it's a good idea to take the leaves off the tree. I think he's crazy." За тази снимка дори не трябваше да слизам от колата си. Щракнах я както си седях вътре в нея. 6 месеца по-късно се върнах до същата къща и попитах хората дали имат нещо да кажат към снимката. Те ми казаха следното. Баща ни смята, че е много добра идея да обрули дървото, аз смятам, че това е луд. While working on this project, I worked as a journalist for a newspaper, and I was there 14 years. And so when I wanted to make a particular photograph, I would run a classified ad in the newspaper that would say, "Let me come to your home and take your picture." And people would call me up. So this couple called me up. Докато снимах за този проект, реално аз работех като фотожурналист и за това, за да събера повече материал, пуснах във вестника, в който работех една обява, която канеше хората да ми се обадят, ако имат желание да поканят в техния дом и да се снимат. Това семейство е едно от тези семейства, които ми се обадят. The reason they call me is that we have been married 2 months. Everything we own is in this room. Ето защо ми се обадиха, написано по снимката. Оженихме се преди 2 месеца и всичко, което притежаваме е тази стая. Which the lamps, the type of crushed velvet painting, the coffee cups come from a gas station free, the candy bowl, but most important, every home has to have a pet. And what is their pet? A turtle. Както виждате, това са две лампи, един гоблен, безплатни чаши от бензиностанция, но тъй като всеки дом трябва да си има домашно животно, те също си имат, това е костенурка. We live in a society that is dog crazy. In America, it's a $2 billion industry for dog food. And I'm raised on a farm, and we never bought dog food or cat food. Our animals ate table scraps, but today there's special stores for selling dog food. So these people have to have a ramp for the dog to go outside because they're too lazy to open the door, I think. But it's a very expensive pet. They spend $350 on grooming and dog food. We don't care, we love him. Храната за кучета и котки идва от една индустрия, която котки ни правят по 2 милиарда оборот. Едно време беше така, нямаше специална храна за кучета и котки, давахме каквото остана от нашата трапеза. Ето тук виждате как тези хора са построили специална стълбичка за кучето си, явно защото ги мързи да му отварят вратата, за да излезе. Те казват, похарчихме над $350 на година за кучето, но няма значение, ние си го обичаме, така че няма проблем. Here's my Volkswagen again, and these are my friends. His wife was my editor on my books, and she worked for the social pages of the newspaper. And when I'm working on one of my projects, she would tell me, "Oh, you should go photograph these people." And so she helped me to organize it. So one day I just took a portrait of their husband and her 2 sons, and the caption is, "The furniture is worn out. The children, Don and Tom, have grown up. Pat will now have to cook for 2 people instead of 4 people." Това също е моят Volkswagen, както и казах, той има доста снимки, а под хората на него са мои приятели. Това всъщност средата е съпруга на моят колеж, който работеше във вестника и се занимаваше с социални теми. Тя е един от редакторите на моята книга и ме насочваше към хора, които могат да снимат. Един ден реших обаче да снимам нейния съпруг и нейните 2 сина. Ето какво ми казаха те, като написа от тази снимка. Мебелите се износиха, Дон и Том пораснаха, Пат, съпругата, скоро ще трябва да готвим за 4 човека за това. One son became a dentist, and the other son is a winemaker. Wine? Единият син стана зъболекар, последствие други се занимава с производство на вино. Again, I'm stopped by a house at Christmas time, which I always love to see what people have. And there's the President of the United States dressed up as an emperor. But what I like is the fact that Jesus in an activity scene is on top of the TV. Ето една снимка, която была направена по време на
коледните празници, това ми беше важно. Виждате един дом с телевизор, американския президент Рейган на телевизора и най-интересното е, че разиграването, постановката на коледната сцена на раждането на Исус е наредено върху телевизора. Women like to get together and talk. And one of the ways you get together and talk is you have a Tupperware party. And Tupperware is plastic bowls, plastic containers, and like this. And this woman here is selling them to these other women. And what you have to note on the photograph, and when you look at my photographs, you have to read the detail to see that every woman has a glass of wine in front of them. Жените много обичат да се събират и да си говорят. По това време един класическите начини да го правят беше посредством модернизиране на така наречените Tupperware пакета. Tupperware е марка за пластмасови контейнери за храна, които по това време са се продавали от човек на човек. Тоест една домакиня може да организира партия, да покани своите приятели, за да им продава пластмасови съдове. Както винаги обаче в моите снимки важни са детайлите. Обърнете внимание, че тук пред всяка жените има чаша и не има вино. What I like about this shot also is this rug is called a shag, and the rug carpeting is about that deep, and you had to have a rake, and you would rake the carpet to make it stand up. Много ми е любимо също така, че тук се вижда специфичният килим на тази снимка, което нещо като губер, е толкова дебел, че трябва да го почистваш с дърво. But I also like the kind of things people put on the walls, you know. Where do you buy these things? I don't know. So I'm all done with the book, and it's all laid out, and I showed it to a photographer I knew from Life magazine, and he says, "You have no sex in your book." I said, "Sex? I can't show anything like that in the kind of book and the kind of thing I'm doing." And so again, I mentioned I could advertise in the newspaper, and I could advertise, let me come and photograph your family, your friends, or whatever. And through a couple, I found another couple that posed for a little tiny magazine, a nudity magazine. And so I called them up and I could come over, and this is the closest I could get where she would at least be almost topless. But what I love about the shot is that there's no curtains on the window. И така приключих с книгата, беше почти готова за печат, дадох я да прегледа един колега, фотограф от списание Life, и той ми каза всичко окей, обаче няма никакъв секс в тази книга. И аз казах как така, аз не знам как мога да изобразя какъвто и да покажа, да представя какъвто и да било секс. Но се сетих, че всъщност пуснах обяви за да намеря хора, които да снимам за книгата и посредством хора, които бяха откликнали и си бяха обадили, намерих едни други хора, които бяха позирали за едно малко списание. Така че те влязоха в този кадър и това фактически е снимката, която е най-близко до това да представя някакъв вид отношение към секса. Като най-любимото нещо в целия този кадър за мен всъщност, че няма никакви предадени прозорци. What I would do with these photographs also is I would show them to the people before I publish them and have them sign a release card so I could publish the photograph and there'd be no liability. And I would ask them, what do you want to say about yourself? So here's what they wanted to say about themselves. With us, sex takes care of itself. Когато направя снимката, винаги след това се връщам с нея при хората, които са на мнение, за да могат да подпишат те декларация, че са съгласни и снимката да бъде публикувана. Паралелно с това ги питам, имат ли нещо да кажат. Ето какво казаха тези хора в случая. Когато стана дума за нас двамата, секса се получава от само себе си. That was the best I could do on that subject. I walked into this home, and I was going down the hall, and I glanced over into Christina's room, and it was a mess. And I asked the woman, "Why is this like this?" And she says, "The only way you can get Christina to clean up this mess is to beat her." Whack! She doesn't want to beat her child or scream at her child, so she let it go. Когато отидох в тази къща, ходих по коридора съвсем случайно зърнах как изглежда стаята на Кристина, на това момиченце отвътре. Беше страшен хаос.
И попитах майка защо е такава ситуацията. Тя каза, единственият начин да накарам Кристина да си подреди стаята е да я набие. Тя не искала да я бие. Затова оставя нещата както са си. Again, all the symbols are there. Dr. Seuss, Tinker Toys, Play School, all the crap, all the stuff that if you don't buy it for your children, your parents will. Тук се виждат всички типични боклуци, които всеки родител купува за детето си. Книжките на доктор Суис, тенкините, играчки, това са млечи. At Christmas, every year I go to my mother-in-law's for Thanksgiving, and every year I swear I will never do it again, but I always do. Най-близкото гласи, всяка година ходя за Thanksgiving през гърба ми и всяка година се хвана, че никога няма да се върна и винаги се връщам. Well, you can imagine the noise and the chaos of Thanksgiving at many homes. Може да си представите за какъв хаос и голелия става дума в такива ситуации. This caption is for my son, now who has a son about this big. Andrew doesn't like to go to the bathroom alone. When you have a 2-year-old, you cannot send him to the bathroom and not go with them because they will make a mess of things. So it's, again, the symbols, ivory hand cream, Charlie Brown, smiley faces, and then my friend Celia, who's babysitting, and talking to him while he goes to the bathroom. Тази снимка на моя син, който между другото сега вече на възраст, накрая има свой собствен син на тази възраст. Както виждате, той тук е до туалетната, защото не обича да ходи до туалетната сам. Когато имаш 2-годишно дете, не може да го пратиш само така или иначе, винаги трябва някъде да седи с него. И накрая да се виждат всички типични, символични неща, Чарли Браун и разни други детайли, както и моята приятел Василия, която ми помагаше да гледам. In my generation, we had a terrible war. About 50,000 Americans were killed in Vietnam for no reason. Because today you can go to Vietnam and it's a wonderful country to visit. You can go to North Vietnam and that is behind us. But we protested in the streets, and I think I got mugged twice as a journalist. And to be mugged is somebody jumps you, knocks you down, and kicks you. And pretty soon you don't want to do that for a living because you've got to be looking over your back. So the quote on this is, how can I worry about these dishes, damn dishes, when there are children dying in Vietnam? And this is a foster baby that she had for 6 months till a real family could be found. Моето поколение преживя една ужасна война, в която загинаха 50 000 човека, абсолютно безсмислено и безпредметно. Днес всеки може да отиде във Виетнам и да се порадва на природата, но ние тогава много се възмущавахме на тази безсмислена война и протестирахме. Аз съм излизал на улицата и поне два пъти ме премазаха и опраха, така че в един момент спрях да ходя, защото човек трябва да се пази. Can you go back to the captions? Can you go back to the captions? Go back? Yes. Okay. На тази снимка виждам тази жена, която казва как мога да се притеснявам за тъпите чини, когато има деца, които измират във Виетнам. Тя държи в себе си осиновено детенце. От нея и около 6 месеца след това да намерят всъщност истинското семейство на това дете. Yeah, war is bad. Again, as a person who looks at our society, I want to say with a critical eye and with some humor, and try to make a document of who we are in a middle class that runs the world, because now we consume everything from China, that we consume cars, we consume many, many things. And here's a home where you have the toaster, it's covered, the blender, and the can opener. And then I will say to you to look at this drawer, and what is the lifestyle of this family? За мен отговор се крие в голяма степен от това, че ние сме потребители. Днес потребяваме неща предимно от Китай, но много време не беше точно така. Ето можете да видите колко символична тази снимка. На нея се вижда покрития тостер, блендера, пачка за консерви. Искам да обърна внимание това как изглежда чекмеджето, какво се държа това. And the answer is, this woman lives with one child, and her object of choice is the corkscrew,
and she drinks a bottle of wine every single day because her husband is an airplane pilot and is gone all the time. So what does she do to entertain herself? Drink. Виждате типушното за вино, той въобще не е случайен. Тази жена, която живее в простата къща, живее само с детето си, може и пилот през цялото време отсъства и какво прави тя всяка вечер и по бутилка вино. Again, I would advertise for people, and I would look for certain kinds of people, and I know that people are dog crazy and cat crazy. They will be poor, have no money, and they will go spend $700 at the veterinarian. And it's just crazy what goes on. So I said to a person, I want to photograph some cat people. And I was told these people have 23 cats. So I called them up on the telephone. There's no internet. I called them up on the telephone and said, can I come photograph your cats? So the day I showed up, they got out of their cars, went in the house. He mixed a bourbon and 7, and she got out the baby food. Аз бях наясно също така, че има едни определени хора, които са луди по кучета и котки, може да нямат пари за храна, но ще похарчат $700 за ветеринар, да речем. И много исках да има такива хора в книгата. Затова изнамерих от някъде тези, звъннах им по телефона, тогава нямаше интернет, и попитах, може ли да дойда във вашата къща, за да ви снимам котките, защото бях разбрал, че те имат 23 котки. Те казаха, може. Отидох заедно с тях къщи, в къщата им. За мен първото нещо, което съпруга направи, беше да си първало изпит хладилника, а съпругата извади храната за детенството и започна да храни. And these people have a very wholesome look. They look like us, and they behave like us. And where are all the cats? There's a cat here, a cat there, a cat there, and a cat up here. So I only got like 7 cats of the 23. Както виждате, те изглеждат като съвсем нормални хора, като мен, като вас и така нататък. Но къде са котките? Ето тук ви показват няколко с поинтера. В общи линии успях да вкарам кадър само 7 от 23-те. And out the window you can see the big power lines from the utility company. През прозорците виждате електрическите стълбове. Again, as a photographer, I look for certain symbols. And here it is, you open up the pantry and it's there. Everybody has the same cookbooks, the same spices, Cheerios, Kellogg's, puff rice, instant chocolate, Jif peanut butter, all the things that if you come to my house and open up the cabinet, I have the same things. Пак ще повторя, че като фотограф за мен е важно да намирам символите и точно това се случва и в този кадър, където съм отворил мишка и отново намирам същите въпроски книги, същите зърнени закуски, разтворимо кафе, стъчено масло и така нататък. Аз също имам тези неща в хиляди. And again, the dirty dishes, which is, people are embarrassed to show dirty dishes. And as soon as I saw this, I said, I have to have the photograph of this because it's 7-Up. It's this ivory hand soap. It's a little fish net here for your goldfish. It's Campbell's soup. Laura's got her potato chips. And down here is Oreo cookies. And then all the pots and pans and everything of a mess because it's the end of the evening, the end of the party, and I get to go home. I don't have to clean. Това много са мръсните чини, които всеки много прави да показва. Хората много е странно, ако поискаш да снимаш мръсните им чини. Но аз държах на кадъра. За мен това е хубаво, защото включва символични неща. Пак севена, течния сапун, чипса, всички тези неща, които са останали след партито, когато вече хората си тръгват и те първо ще се почистят. I was at this woman's house, and I forget what was going on, but she was watering the toilet with some flowers there. And the caption was, before the divorce, my husband owned a bar. One day the toilet broke, and we brought it home and put flowers in it. Както виждате на тази снимка, жената полива цветята, които са засадени в туалет, но напис се гласи, преди да се разведем, със съпруга ми държахме пар, един ден туалетната се развали и я донесохме вкъщи. 20 years later, my mother passed away,
and I went through the box, because when your mother passes away, you will get a box of stuff. You will get all the photographs your mother has ever taken, and you will get all this stuff of your mother's, and it hurts, but some of the stuff has to be thrown away. And I'm going through my mother's items, and I came across a photograph of my mother sitting on a toilet. In the garden. How did this get into my brain to take that photograph? That's very, very funny. 20 години по-късно почина майка ми и аз трябваше да прегледам нещата им. Обичайна процедура, да реша кои да изхвърля, кои да запазя. Намерих ето тази снимка, което ми се била удивително, защото не знам как се е случило да няма да е влязла в главата ми и съм направила същия кадър 20 години по-късно. So everything you see gets buried away into your brain, and it can come out in a photograph. It can come out many, many ways, but you have images that are familiar, and you go someplace and this is familiar, but it's not familiar. You're a stranger in a strange land sometimes, but as a photographer, especially with a digital phone, you got it. This is a... Като видите нещо, което става във вашата памет и бива заровено дълбоко в нея и понякога излиза на яга. Това е причината, когато сте на непознато място, да ви се струват познати някакви неща. Вие не сте ги виждали, но вие асоциирате с неща, които вече сте виждали на друго място. This was a couple I photographed a lot. That's Santana, the musicians. And this woman here ran away with that woman's their husband. This is her husband here, but she ran away with that guy's husband, that woman's husband. Тези хора, снимката съм ги фотографирал доста, виждате плаката на Сантана на стената, който те ме обичат. Тук съпругата и нейният мъж. Oh, sorry, too fast. На мъжа си избрах се съпруга на другата жена, която виждам тази. But I like the stuff people put on a wall, you know, and sangria, you know. Again, one of the things that's really fun when you're young and you have a young family is to get together with other people, and at Christmas time to go to a house and play music and dance and drink and talk. And so this was a couple at their house, and the contemporary look of the pastel dress and how short the dresses were and the kind of belt, the mustache, and the contemporary look. And it's very hard to find somebody who's typical because we're all atypical. So, but when you find something that kind of works, you publish the image. По това време, както и сега, моите семейства се обичат да се забавляват. Класически начин е бил да си ходят на гости, да си пускат музика, да танцуват и да пият. Този кадър много ме радва, защото показва дрехите по това време, как се изглеждали хората, колко са къси роките. Реално звучи много лесно да заснемеш типично изглеждащи хора, но също се трудно, защото никой не е толкова типичен. When you make a lot of money and you buy the big home, you can get a home next to a golf course. And of course, when you live next to a golf course, the balls come flying through your windows, and pretty soon you hate living by a golf course. But you're able, when you have those kind of a big home, you can buy your whiskey in a 1-gallon jug when you have money. So this is bourbon and 7. Когато спечелите много пари, може да си позволите да си купите къща в близост до голф игрище, което ви се струва страхотно в началото. В някакъв момент обаче голф топите почват да ви влизат в прозорците и започва вече да не е чак толкова приятно, но пък от положителната страна. Погледнете, тогава сте в състояние да си купите такъв огромен балон уиски и да пиете уиски със села. And you buy your wine in a gallon jug. Reading the New York Times, and the pot roast is in the oven for Sunday afternoon. And of course, needless to say, it wasn't long before Abe got cancer and died. Към края на проекта реших да започна да снимам с широкоформатна камера 8x10, която се използва за пейзажи, за фотографии. Тази снимка е направена с такава камера. Това са приятели на приятели, които искат да снимат в свободното им време, за да видят как се го прекарват те. И ето как се го прекарват. Една неделя сутрин, типична за тях, пушат цигари, четат Ню Йорк Таймс, в луната се пече говеждото. Естествено, както може да предположите, това не може да продължи да заказва дълги години. След определен период съпругът се разболява рак.
One of the projects I did after the books were done is I got a grant from the government to make a series of photographs, and I did them on the large format camera, and I did these in a city called Walnut Creek. And again, I would put out the word for people to let me come and photograph you. I want people that are willing to have me come in their home and take over and set up and do a portrait. And here's a couple that called me up, and I love the shot. It's them on a bed with a cigarette thing called Cool, and then you have these crushed velvet paintings. В един момент Америка се получи субсидия от правителството, за да разработи фотографски проект и този кадър е част от него. Тук също подходих, като сложих обява във вестника, пуснах обява във вестника и тази двойка се озова на обявата. Много ми хареса кадър заради кашончето от цигари Cool, което виждате отстрани, както и тези неща на стените, които са нещо като проблеми, притиснат с окрадите. I don't know why he doesn't have a shirt on. Another couple that had me come and photograph them were these two young boys. And it was only many, many, many years later, it dawned on me that they were gay. Lovebirds. Duh. But I mean, you know, look at the decor, the ferns. Etc. Here's the getting towards the end of the book is made in a structure. You lay it out to tell your story, and as you get to the end of the book, this is one of at the end I put some portraits in the book, and this is a couple sitting on the sofa. And then you sell your house in the background and you move to another community and start over again. This was my wife, my first wife, who I still see all the time because now we have grandchildren. There's my Volkswagen again. That was our hippie look of the period. I could touch my ponytail down here on my back. So I was a very contemporary young man. The next book was Working, and again, when you go down the main, you just go out here and go down the main street and just go into every shop and photograph every single business, and you will make interesting photographs that's right in front of you. You don't have to go to photograph the gypsies. Leave the gypsies alone. You know, you photograph what's right in front of you because you speak the language, you know what they're about. And so this is a car salesman. He did not shoot these animals, but his boss did. Today, you cannot do this in a business. It's politically incorrect. първия магазин или пък да излезете на улицата и да почнете магазините един след друг и хората ще са окей, това ги снимате, те ще говорят на вашия език. Тази снимка в частност е човек, който работи като търговец, продавач на коли. Трофеите на стената не са негови, но са на шефа, но днес това не би могло да се случи. Again, for a young girl, their first job often is in a fast food restaurant, and in this case it's banana cream, split banana, you have a split banana cream pie, I think it is, with bananas and ice cream and whipped cream, and you know they will grow up and be fat. Много често младите момичета започват да работят първата си работа в фастфуд индустрията. Това беше едно място, което продава бананови мелби, където най-вероятно, ако работиш известно време, не дебеляваш. When I was working on the book again, I went to a place that sold furniture to talk to a furniture salesman because people who have personality
sell cars and they sell furniture. They know how to relate and to tell stories. They know sports, they know movies. And this guy was quite a character, and he sold furniture. And so he posed for me in this photograph. A year later, I had an exhibit in San Francisco. And so you write a letter to everybody that's in the book and say, come to the opening in San Francisco on Grant Avenue of this photographs from this book. And you have over 100 people you photographed, and I think 3 people showed up for the book, and he was one of them. If you ever want to see something gruesome, go to a podiatrist's office and see him doing toes. That is blood. And it is very gruesome, but people have to have their toes fixed. And look at this guy. You want this guy working on your feet? This is because women will buy shoes too small. They won't admit that their feet are fat or long. They buy shoes too small, and your toes grow in on top of your toes, and one day you have to go and have them taken care of. This is a young girl's first job as a waitress. I like the fact that her suntan is not caught up with the suit she's wearing at work. And they're barbecuing over here, and the guy's got the hamburger thing there, but also he has Raggedy Ann and Raggedy Andy making love on the t-shirt. And so when I got ready to publish this photograph, the newspaper took and airbrushed out the t-shirt and made it all white. It was so sinful. Аз снимка част от един друг проект, който се занимава с свободното време. Това също е огромна индустрия, в която се бавят много пари, защото ние непрекъснато търсим какво мога да правим, да караме ски, да ходим на къмпинг, да караме каяк и така нататък. Но в тази връзка аз отидох до този къмпинг, където намерих хората от снимката. Както виждате, аз по цял ден в този къмпинг обикалях по 13 мили туристическата пътечка и така се натръгнах на тях. Както виждате, те имат свещници, заличили си знамето отзад, а пък на фанелката на този човек отпред има 2 анимационни героя, очевидно известни в Америка, които правят любов. И тази тениска по-късно трябваше да излезе в тази снимка, трябваше да излезе в един вестник, където заради илюстрацията на тениската се направиха труда на фотошоп да изтрият двете човечката и тениската изглеждаше като че ли е чисто бяла. This is a way to make money at a local high school. They bring in donkeys, these animals, and then they get on their back and they play basketball. And they charge people to come and watch donkey basketball. Ето един начин, по който можеш да припечелваш някакви пари в гимназията. Тези момчета са го измислили да доведат макар в баскетболната зала, да се вчат върху тях и да играят баскетбол и да взимат парите на хората, които са били склонни да платят за да гледат това нещо. Макар че баскетбол. Another thing we have, and every community has them now, is the Senior Citizens Community Center. And at this one was a fashion show, and what senior citizens are wearing to go shopping. And all the women here are at this luncheon to see a fashion show. We all love McDonald's. Oops. I was in New York City, and this was the crowd for the Bee Gees. I was in Nantucket Sound, and this painter is at the beach, and he's painting the beach. And I said, this is stupid, buy a camera.
човекът е художник на плажа или за плажа. Аз не казах, че това е изключително добре, показвам какви си фотоапарат. Let's see, which book was this? Our Kind of People. These people collect Avon bottles. These are bottles of perfume. Това е един проект, който се казва Наши хора. Just too close because also they need to make Okay. Again, these are groups of people, they Mad Hatters. Друга група хора, които с тялото си се правят шапки. This is the Masons. Това са масони. This is the John Birch Society, this the right wing. And if they knew my politics, they would kill me. Това са политическа група с много десни убеждения. This is a social dance club. Това е клуб по танци. The beauty queen with the big scissors to open up another store. Това е леса на красотата с големите ножици, с които поредния магазин. Again, food is a great subject to photograph. The change in food and the change in attitude today is wonderful. Както казах, страхотно да се снима храна и много приятно да се наблюдава промените в храните. This is a burrito. Това е бурито, мексиканска храна. Bacon. Бекон. Bacon and eggs. Бекон с яйца. I don't know. More. И друго нещо. Sushi. What do you call it on a stick? Yeah. This will give you a heart attack. It's sausage and gravy. This is pig's ear. And why would you buy pig's ear? To give to your dog. This is down the hill from my house, and I would drive by, and a Mexican family lived there, and every year they put, this is their GMC truck, they put out Jesus on top of their truck. So the title of this photograph is Jesus on a GMC, because a GMC truck. And finally somebody said, Bill, where's Jesus? So apparently someone had stole Jesus off the truck. Аз съм снимкал от къщата на един мексиканци, които живеят много близо до нас и аз недавно минавам край къщата им. Всяка Коледа те нареждат раждането на Исус, цялата ценка върху колата си, върху този джип, така че снимката се казва Исус върху GMC, джип. Един път обаче някой видя снимката и попита къде съм Исус, оказа се, че някой го открадва. This is another story. It was about a woman I know who's very rich and her watch. I can't go into. I promise you I have an idea for a book. And the title of the book is Mom Wanted You to Have This. So when your mother dies, the brothers and sisters will fight over the money and the inheritance, no matter how small it is, and the people were fighting over that watch. And they never spoke to each other again. Тази снимка също има история, няма да влизам в подробности, не е възможно. Само ще кажа, че мога да напиша цяла книга по темата майка ти искаше да имаш това. Винаги, когато един родител почине, децата започват да се поричкат и да се карат за това, което той остави в наследство. Такъв беше случай с тази фотография. Децата се избиха за този часовник на снимката и никога не се проговориха повече. These are just some general shots. Fashion in New York. This is a site of a supermarket with all the shopping carts. This is one of the most famous landmarks in America that everybody takes a picture of, and of course I take a picture with the porta sands in the foreground. And this is my home office. So I have a stand-up desk. I stand over here. Amber went off to run a gardening center. I have a new assistant, and this is all the crap I have in my house. So it's a mini museum. And of course, in my house, I have to have this terrible, it's not even I have these terrible paintings that were my mother's. You can't throw away your mother's paintings. You can throw away a lot of stuff, but you keep these awful, god-awful paintings that your children say, Dad, why do you have that? I said, I don't know. It was my mom's, so you keep it.
имам едно бюро, пред което стоя прав, пред което виждам асистентка, тя беше се занимава с градинарство, сега имам нова. И разни други наред за сборни вещи, включително и тези картини в останата, които принадлежаха на майка ми, които са ужасни, но няма как да изхвърля. Постоянно пита защо сами. Не може да изхвърлиш картините на майката си. Така че това може би е един малко музей на това, което имам вкъщи. And I want to thank you very much for coming out this evening. Благодаря ви много. Do we have any questions? Now is the Oh, time. questions? Somebody has, go. Do you still have a Volkswagen? I'm thinking of buying one, because as you get older, you buy back your childhood. That's why I go to the flea markets to buy all the stuff of my childhood back. Мисля да си купя нов, тъй като... Нямам Volkswagen. Въпросът беше все още притежавате ли Volkswagen. Отговор беше не, но мисля да си купя пак, за да си върна отново детството. Обикновено поради тази причина човек отива на Витака и си купува неща, които помни от детството си. Is that it? I'll tell one more story. So now recently I drove across America. I was gone for 3 months. I drove 17,000 miles visiting distilleries. And so my car now is a Volkswagen Passat. And it will do 80, 90 miles an hour. Woo! And my attitude towards the police is, catch me if you can. They can catch me. Наскоро направих едно огромно пътуване из цяла Америка в продължение на 3 месеца. Преминах 17 000 мили и го направих с сегашната ми кола Volkswagen Passat, която вдига 90 мили в час, така че профучавах по магистралата и това, което да кажа на полицията е хванете ме ако може. Thank you.